students for attending this. So to begin with, so we have we need to make an orientation program on innovation engineering for engineering students. This is especially targeted for students who want to invent or who want to involve in invention activities or innovation activities. So to have some context of this innovation, we are doing this. And first, let us try to understand what is invention and what is innovation. So, invention, the term is defined as an act of creating, designing, or discovering a device, method, process, or not existed before. So that is called as an invention. So the thing that was not existing before, and now you have created, or maybe you have designed or developed, or you might have discovered. So it was not existing before. So in final terms, it's a it will be developed by novel scientific idea, conceived through extensive research and experimentation. So that will make it happen. Then inventions definitely are patentable, and for patents there are three musts which you would say. One is novelty, second one is application. The invention should have application and it should be very novel, and the third one is the processes involved should not be very obvious. So there will be an inventive step which should be a non-obvious one. So if you want to look at some of the greatest inventions of 21st century, so this is a list of greatest inventions. For example, airplane. So almost more than 100 years passed after the invention of airplane, especially after Wright brothers. And then personal computer, you know all of you how much the revolution has been made in computing and all. Radio, television, cell phones, and the telecom industry is the one which has seen the maximum number of innovations in recent years, or probably most probably in the 21st century itself. And nuclear power, rocketry, submarines, and internet. Who would have thought internet would become so common? Nobody, the person who invented or who conceives an idea of internet, he might never have thought it will be so much household or so common among all the people, right? Electricity, of course, without that nothing runs, right? So next is we would like to also have a look at innovation. So we have seen invention. So creating something which was not existing before is invention. Innovation is something which changes and that adds the values to the products or services, and that fulfills the needs of the customer. That is called as innovation. And of course, improving the existing product continuously through iterations, experimentations, through extensive research is innovation. And it is especially development of new products, processes, technology, service, improving, redesigning the existing ones that provide solutions to the current market requirements. You must have seen first mobile now ಎಂತದ್ದು ನೋಡಿದ್ವಿ ಹೇಳ್ರಿ 1100 ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ, right? Snake game ಆಡ್ತಿದ್ವಿ ನಾವು, right? So that was an invention. After that, what happened? That was a black and white set. Then we came with color sets. Then came the touch screen. Then came Android. So much of innovations happened in the industry. So this is called as innovation. Also, these are some of the best innovations that have happened in the industry. Touchscreen, social networks. Social networks, Zuckerberg, who invented or who started Facebook, he never thought he would be so famous. So ideas start like that. We never know their impact. So cryptocurrencies, now everybody might have seen the bitcoins and all, you must have heard so many such things in news and all. Similarly, 3D printing and Six Sigma is a revolutionary quality management program, that is Six Sigma. So how do you differentiate innovation? ನೀವೆಲ್ಲ ಬೆದರುಗೊಂಬೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ. So I would say this is an invention. Can you just place it? ಇಲ್ಲಿ ರೈತ ಒಂದೇನೋ ತರಕಾರಿ ಏನೋ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಒಂದು ರಾಡ್ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ರೂ ವಿಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಹಕ್ಕಿಗಳಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್
instead of a static Bedrobombe, it's a dynamic Bedrobombe, let's say, right? It's a simple innovation. Already something is there. What he has done? He just put a spring. Due to this wind, it is creating this extra effect. So this is innovation, right? So to start an activity, let's have an activity. So this is a famous 9 dots puzzle. So it goes something like this. So this the challenge is you have to use 4 straight lines and which go through the middle of all these dots without taking the pencil off the paper. You have to connect all of them with 4 straight lines. Can you just try? If you have a pen of piece of paper and pen, I'll give 30 seconds or a minute. Just try. If somebody already knows, please keep quiet. Let the others try. Shall we go for a solution? Shall we go for it? Okay. So this is the solution. So all the 9 dots through the middle have been connected. This is not possible unless you go out of this. This is the, suppose I draw these 4 lines as a walls. This is not at all possible unless you go out of this box. If I make a box here, let's say this is box. This is not at all possible if you do not go out of the box. This is called as a critical out of box thinking. That means the activity is to tell you that if you are just in academics class attend madi exam bardu, that's all required, a part of parcel of the academics. But adarakinta jasti antandre now activities, co-curricular activities, we have to apply our minds, apply our whatever we have learned, we have to try to apply that. That means ಈ 4 ಗೋಡೆಗಳನ್ನ ಆದಷ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು co-curricular activities, application of your techniques ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಔಟ್, ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗಬೇಕು ಹೊರಗಡೆ ಸೊಸೈಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕು. ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ದೆಮ್, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ನಾವು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಥ್ರೂ ಅವರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರೈ ಇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ರೈಟ್, ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ invention anta nodidvi. So this is possible only when we come out of a traditional conservative mindset. We have to be open minded, then this is possible, right? Next, we have to, for invention we need to have a problem. Unless and until we have a problem, we will not have any invention, right? So if you want to define a problem, how do you define a problem? It's a matter or situation regarded as unwelcome or harmful or maybe needing to be dealt with and overcome. But in engineering, problem ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಡೇ ಟು ಡೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ನಮ್ಗೆ ಅಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಸರ್, ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ, ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಇನ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಅ ವಾಯ್ಡ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಥ್ರೂ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್. ನಾವು ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನಿಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾದರೆ, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾನು ಒಂದು ಕರ್ವ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ಕಾರಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆವಾಗ ರೋಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇದೆ, ಆವಾಗ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಓವರ್ಟೇಕ್, ರೈಟ್? ಐ ಡು ನಾಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫ್ರಂಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಡೂ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ರೈಟ್? ನಾನು ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಯಾರು ಬರ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಷಲಿ ನೈಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಗೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮೆಟಿಕ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇಫ್ ಡೂ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಅಲಾರಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇನ್ ಮೈ ನನ್ನ ವೆಹಿಕಲಲ್ಲಿ ಅಲಾರಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ಕರ್ವಿಂಗಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವೆಹಿಕಲ್ ಬಂದರೆ ನನಗೆ ಥ್ರೂ ಮೇ ಬಿ ಸಮ್ ಸೆನ್ಸರ್ಸ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮೀ ಹೌ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಒಂದು ಸಿಚುವೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಫಿಲ್ ದಟ್ ವಾಯ್ಡ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಕರೀಬೋದು. ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಟ್ ನೀಡ್ಸ್ we need to solve this with the simplest, safest and most efficient design and possible at the lowest cost. So most of us feel ಯಾವುದೇ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ಸ್ಕೇರ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸ್ಕೇರ್. ಸೊ ಇನ್ ಜನರಲ್, ವೆರಿ ಜನರಲಿ
problem is just a situation. So this is said by famous psychiatrists and who are mentors to Fortune 500 companies. It's just a situation, like a wheel. Do we wheel ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾವು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದ್ಸಲ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. Situation ಹಾಗೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. So it's just a situation. Now what we have to do? Should we keep quiet or should we turn into an opportunity for success? Right? So that's the best way to approach a problem. And we need to have a very solution-minded point of view to address this problem. And for that, we need self-experiences, and you should be prepared to take action, prepared to take responsibility for the action. Then we can definitely do that. So here we had a video. Anyway, I will tell the he has Mukesh Ambani, you know him. He's one of the famous entrepreneur, richest person in India, and he tells how to identify a problem. Problem should be, especially you should have a societal value to the problem. If it doesn't have, I will not accept it, he says. Right? And failures, everybody accepts. Ellarigu failures ide irutte. He himself says, I had hundreds of failures, but only success counts. Right? So problem ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ it should have societal value. ಆವಾಗ ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Right? Do you know him? Who is he? Can you just guess? Anybody? Now can you tell? It is his creation. Anybody? Walt Disney, you're right. So he is Walt Disney, is an American entrepreneur, animator, and writer, voice actor, film producer, everybody. ಮುಂಚೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಅವರೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. So it is 1900s. And how he identified the problem. Problem here it means wide gap. So he was an animator, right? What is this basically? What is this? Simply a mouse. Can you think of ಒಂದು ಇಡೀ ಚಿತ್ರ ತೆಗೆದ್ರೆ can you think of making money, so much of money and so much of fame like? Can you think like that? ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಾವೇ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ಮನೆ ಮೂಲೆಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡಿದ್ವಿ, ಗೊಂಬೆಗಳು ತಗೊಂಡು ಸ್ಕೆಚ್ಚು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಡ್ರಾಯಿಂಗು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇಲಿ ಚಿತ್ರ ತಗೊಂಡು he has added so much of value. It has a brand. It's yellow shoes, red trouser, white gloves and black ears. It's a brand in itself. ಎಷ್ಟು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ he identified the problem as ಅವಾಗ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಆಗಲೂ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇತ್ತು. He identified entertainment industry and entertainment through animation, and he created this iconic character, right? So this is and he got around having won 22 Oscars. People are greatest actors dream of getting one Oscar, and he has 22 Oscars in his name. Probably it's not possible nowadays, right? So similarly, who is he? Can you just identify? Now, Chaplin. He is Sir Charles Spencer Chaplin, and he was born in UK, and he has also, nobody, ಹೇಳೋದು ಬೇಕಾಗೇ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಸೊ he is almost laughter, comedy, ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ಅನ್ನೋ ಥರ ಅಷ್ಟು ಅವರು ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡೆಡಿಕೇಶನ್, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಹೌ ಡಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಈಸ್ ಲಾಫ್ಟರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗುರ್ತು ಹಿಡಿದ್ರು ಅವರು. ಅದನ್ನು ಅವರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಥ್ರೂ ಹಿಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬೈ ಅವರು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಸಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗಿನ ಬಡತನ ಭಾಳ ಇತ್ತು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಪ್ರತಿ ಮನುಷ್ಯ ಡೈಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ಕೂಡ ಬ್ರೆಡ್ ಬಟರ್ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇತ್ತು. ಅವರು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಹ್ಯೂಮರ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಇಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ದ ಕಾರ್ಡ್ ವಿತ್ ದಿ ಪೀಪಲ್, ರೈಟ್? ದಟ್ಸ್ ಹೌ ಹಿ ಬಿಕಮ್ ಫೇಮಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ ಯು ನೋ ಹಿಮ್? ಎನಿಬಡಿ? ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಬಟ್ ವಿ ನೋ ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೋಸ್ ಮೊಬೈಲ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವಾಸ್ ದ pioneer of the wireless technology. His name is Martin Cooper, and he was working in Motorola, and Motorola during that time was a small company, and AT&T was a big dream company that time, and they were producing
ಕಾರ್ ವೈರ್ಲೆಸ್ ಫೋನ್ಸ್ ಇದ್ವು ಅವ್ರ ಹತ್ರ. He dreamt of a wireless mobile phone for the first time, and he ಅವರು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಬಾಸಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಥರ ನನ್ನ ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಅಂತೆ. ಬಾಸ್ ಗಿವ್ಸ್ 15 days time you execute this work. So somehow day and night he works and makes a prototype in 15 days, and do you know how much it was weighing? 1.1 kgs and this much of size. So now he himself says that he never imagined that telecom industry would go so much far and so much ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅವರೇ ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. he is still living. He never thought that a small idea will make so much of revolutions. ಈಗ ಏನೇನಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್. ಸೊ he is fortunately living and seeing all the developments. and in the first ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, I never thought ಈ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಐ ನೆವರ್ ಥಾಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎವ್ರಿಬಡಿ ನೋಸ್ ಸ್ಟೀವ್ ಜಾಬ್ಸ್. ಸೊ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ರೈಟ್? ಡೂ ಯು ನೋ ಹೂ ಆರ್ ದೀಸ್ ಗೈಸ್? ರೈಟ್ ಬ್ರದರ್ಸ್. ಸೊ ಯಾ, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವರ್ಕ್? ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿತ್ತು? ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, right? Communication he identified as a potential problem area, right? ಇವ್ರು ಯಾರು? ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಡೀಸ್ ಇಬ್ರು ಯಾರು? ನಿಮ್ಮ ಥರನೇ ಯಾರೋ ಇಬ್ರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದಾರಲ್ವಾ, ರೈಟ್? ಎಸ್, ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. he is Larry Page and Sergey Brin, and they are the creators of Google, right? And it's a product of friendship between Larry Page and Sergey Brin, and they work from their dorm rooms. Dorm rooms ಅಂದರೆ ನಾವು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ರೂಮಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಅವರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ಅವರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ರೂಮಿಂದ ದೇ ವರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಔಟ್ ಐಡಿಯಾ, ರೈಟ್? ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಮೆಸ್ಡ್ ಅಪ್, ಆಲ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆನ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಈಸ್ ಮೆಸ್ಡ್ ಅಪ್, ಲೆಟ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಇಟ್. ದಟ್ ವಾಸ್ ದರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. And mission was simple: organize the world's information, make it universally accessible and useful. Filters ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಬರೋ ಥರ, ಯಾವ ಥರ ಫಿಲ್ಟರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಥರ ಕೀವರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಥರ ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋ ಥರ ರಿಸಲ್ಟ್ಸನ್ನು ಅವರು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದಟ್ ವಾಸ್ ದೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಡು ಯು ನೋ ಹೌ ಮೆನಿ ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ವೇರ್ ದೇರ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೂಗಲ್? ನಾನು ಕೇಳಿರೋ ಹಾಗೆ ಅರೌಂಡ್ 26 to 27 ಸರ್ಚ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್ ಇರುವಂತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಬಿಗ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ವೇರ್ ಬಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾಹೂ. ಅವರಿಬ್ಬರು ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ದೇ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇನ್ 1998, ಐ ಮೀನ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಾಗ ದೇ ಬೆಗ್ಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾಹೂ ಟು ಬೈ ದೆಮ್. ಯಾಹೂ ಟೋಲ್ಡ್ ದೇ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್. Now after 22 years, where is Yahoo and where is Google? Right? So this is just ideas and how they have turned, or things have changed, right? These are the Google products, and everybody is accustomed to all these Google products, right? Again, can you guess these people? Probably you may not. So these are Wright brothers. So of course they were right. One was Wilbur Wright and another was Orville Wright. And what was their invention? They were the first person to have flight. ಇವ್ರದ್ದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮೇನು ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ಲೈಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಇವರೇ ಕಂಡಿದ್ದಾರಲ್ಲ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದೇರ್ ವೇರ್ ಗ್ಲೈಡರ್ಸ್ ಇದ್ವು, ಸಾಕಷ್ಟು ಗ್ಲೈಡರ್ಸ್ ಇದ್ವು, ವುಡನ್ ಪೀಸಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಇದ್ವು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಸೊ ಪವರ್ಫುಲ್ ಇಂಜಿನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಫಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಡಿಸೈನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಾಸ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವಾಸ್ control. The flight never had the control. All the gliders could fly, but they couldn't fly as required and land as required. Okay, control irilla. That was the potential problem. And what they did was they brought the control. The first patent was they brought the control to the flight. It's a flying machine, and they solved this 3-axis problem, that is longitudinal axis, lateral axis, and this vertical axis. ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಬೈ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸಿಂಗ್, ಬೈ ಐಡೆಂಟಿಫೈಂಗ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ಥರ ಇದು ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತೊಗೊಂಬರ್ತಾರೆ. ದಟ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಟೆಂಟ್.
ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಪೇಟೆಂಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಒಮ್ಮೆ ವಿಮಾನಗಳು ಹಾರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ ಟುಕ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎಫರ್ಟ್ಸ್, ಥರ್ರ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟೇಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಈ ಐಡಿಯಾ ಬೇಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೇ ವರ್ಕ್ಡ್ ಔಟ್ ಫರ್ದರ್. ದೇ ವೇರ್ ದ ಪಯನಿಯರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಬಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಈಸ್ so many of those works result, right? ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ರು, ಗ್ಯಾಪ್ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ರು, ವಾಯ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ರು, ರೈಟ್? ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಿಕೇಮ್ ಸೋ ಬಿಗ್ ಆರ್ ದೇ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಫೇಮಸ್, ರೈಟ್? Sometimes some problems are there, they come hard and hit you at your door. Example, do you know who is he? Aadhar Punalagar, right? So he is the owner of Serum Institute of India. Can you guess who is he? Yes, you are right. He is Dr. Krishna Ella. He is the owner of Bharat Biotech. So he is Covaxin, and this company produces Covishield. And the work they have done, the amount of work that has been done to vaccinate 1 billion people is not a small job. A tremendous work, right from the bottom to the top, from even the governments, take anybody. Tremendous work has been done, and for all that work, the backbone has been these two guys. Probably they deserve so many accolades, and maybe awards will follow them. And what kind of problem it is? Problem came searching them. They were ready for the problem. So they were a set pharmaceutical industry lab, R&D lab ittavage. They were ready for the problem. Covishield, COVID-19 bandaga, they were able to make vaccine. So this is second type. The third type is accidental inventions. So problem, solution accidentally happens. For example, microwave tagoli, microwave alli the scientist who was working, Raython, and he was working on microwaves to do something else, and he found that when exposed to electromagnetic radiation of the frequency microwave, the plate started heating. And one day he burned bread ತಗೊಂಡು ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಹೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ರು ಅವರು. Then he thought, why can't I do that? So he developed microwave. The second one is Harry Coover ಅಂತ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವರು he was assigned during World War II. What has happened is he was trying to develop some defense parts, and he ends up every time with a very sticky, hard material which he hates the most. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. So he is demotivated, he leaves that. After 9 years, he discards that. He doesn't have any patent. After 9 years, he was working on some other patent, some other work, where he again rediscovers that this can be reused. Avarigeno ಒಂದು related material ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ he accidentally falls upon it, and again he patents it. So this is stick glue, super sticky glue, right? So similarly, this is pacemaker and X-rays are all accidental inventions. So problem and solution happen like that. So 3 types ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. So actually ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹೆಂಗೆ ಹುಡುಕಬೇಕು, ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಫೈನಲ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪಿ ಜಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಹುಡುಕಬೇಕು. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಸೊಸೈಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರಬೇಕು. ಹೇಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಸ್, ರೈಟ್? So I'll take my own example. I have a small kid at my home. He's about 9 months. He just started walking, and every time he goes and he bangs the head here, corner, and here, everywhere corners, banging his head, face. So I thought, how can I solve this problem? So I tried taking some pushing materials, foams and all attached, and he comes and he removes like this, and he goes. Right? Somebody suggested me. There are some available products. Already idu Amazon, Flipkart all available ide. Problem I found out, problem already ide, adಕ್ಕೆ already solution ಕೂಡ ಇದೆ. So this is how every day ನಾವು ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು. So I was curious. This is a band, and you can apply throughout wherever sharp corner edges are there. This is cushion is there. Though you hit, nothing will happen. A lot of cushion is there. The corner ಗೆ safeguard ಮಾಡುತ್ತೆ. So I was interested, what else products are there, especially kids. Head gear, helmet ಬಂದಿದೆ, ಒಂದೂವರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ತಲೆಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗೋದು. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಸಿ ದ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಎಷ್ಟು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ ನಮಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದು ಜಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಿಡ್ಸ್ ರೈಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದರೆ,
ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕಾಣೋದು ನಮಗೆ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬಾತ್ ಸಾಂಗ್ ಅಂತದೆ, ಬಾಬಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಶೀಪ್, ಜಾನಿ ಜಾನಿ ಎಸ್ ಪಾಪ and twinkle twinkle little star. These are all different. Look at the views. This is 400 crores, 300, 150 crore views. And if you find in local languages, very few things will be available. ಹಿಂದಿ ಆದರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಹಿಂದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ವಾಯ್ಡ. ಸೊ somebody already did it. ಸೊ ಇನ್ಫೋಬೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಕೋರಮಂಗಲ. So husband and wife, he's Kuber Natarajan and Jayalakshmi Kuber. They started this company, and what they do is high quality lullabies, rhymes for the local. Karnataka ಎಷ್ಟಿದೆ? 6 crore population, right? Italy kuda 6 crore population. So we have so many people to watch. Need not to worry, right? It was quality ಇದನ್ನ ನೋಡಿರಬಹುದು already. It has more than around 200 million views already ಇದೆ. So you can also see very high quality video, ಎಲ್ಲ music ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So this is how we identify a problem and ಅದನ್ನ address ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. How he got to know? He was also searching a lullaby for his kid in his local language that was not available. Then he told, why can't I start a company, or why can I develop a animation, right? So this is it. Similarly, so if you look at who owns 4G technologies, right? So you can see these are the different companies who owns maximum number of patents in the 4G, Qualcomm, Motorola, and these are all the green companies, right? So LG has the highest weightage, highest share of patents, and then followed by Qualcomm. Similarly, if you look at 5G technologies, these are the people who own the maximum number of patents. In 4G, 5G is nothing but infrastructures that is provided to make sure this 4G or 5G that is happen. ಆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 1-2 ಆಗಲ್ಲ, ಸಾಕಷ್ಟು ಪೇಟೆಂಟ್ಗಳು, ಇನೋವೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇವನ್ನ ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಸೇರಿ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ತಾಜ್ ಮಹಲ್ ಒಬ್ಬನೇ ಕಟ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಖಂಡಿತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಆ ಥರ 4G, 5G ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, share of patents, right? So patents ಯಾವ ಮಾಡ್ಬೋದು? Only inventions can be patented, right? So this is just statistic. 2006 ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿದ್ರೆ Japan was leading in 2006 ಅಲ್ಲಿ Japan was leading maximum number of patents, followed by America, Republic of Korea, etc. Look at China where it is somewhere 6th or 7th in 6 cities, right? ಇದು ಹಾಗೆ 10,000 ಅಲ್ಲಿ, ಇದು lakhs ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. Similarly, if you check the share of patents in 2006, Japan had the maximum share in 2006 ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು, around 35-29. Look at China, around 1.9% ಇತ್ತು. China 6 years ಅಲ್ಲಿ it grown up to 7.3%. Now let us look at the 2020 figure. So China is leading at the top, followed by US, Japan. They have identified the importance of filing patents, and they can generate. I will just show you. I will forward just some point here. You can see here, Qualcomm gets 3.2% on an LTE handset. One handset ಮಾರಿದ್ರೆ 3.2% of that amount goes to Qualcomm. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಶೇರಲ್ಲಿ ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಕೊಡಲೇಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಥರ ರೆವೆನ್ಯೂ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಇಂದ, ರೈಟ್? So this is now the share of patents ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು. So China has 47% of patents among this, and 20 years back where it was lying, it was around 6th, 7th position. So question is what has changed? Same country, same people, same governments, right? What has changed then? People have started focusing, ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. ಫೋಕಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಪೇಟೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆಗೋವಂಥದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್. ತುಂಬ ಫೀಸ್ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಂಪ್ರೂವ್ ನಾಲೆಜ್, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಕಿಲ್ ಲೆವೆಲ್ ನಾವು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ಕಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಕಿಲ್ಲು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ರೈಟ್?
So ಅದೇ ಥರ quality also has to be improved to have all these patents and all, right? So basically everybody has realized and they can do it. People have realized that, right? And they need to develop the skill level the most. Skill leveling now develop ಮಾಡಬೇಕು. For example, ಇಲ್ಲೊಂದು ನೋಡಿ, so just play. What this boy is doing is ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡಿಸಿ ಸರ್. He is trying to simulate a mridanga, but just with the sticks and the slap. So, and he is enjoying. That's problem. So he has acquired that skill of simulating the mridangam. Skill is only possible through repeated practices, extensive working. Dravid, ಒಂದೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಡ್ರಾವಿಡ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಸೊ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸಿವ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಬಾಲ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರೀ ಅದೇ. ಸೊ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡೂಲ್ಕರ್ tells that our training ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ he was feeling like he was going to temple. That much of dedication was there. So things won't happen without that. So that much of dedication, hard work is required. Next, so this is also a skill. Some videos which indicate the skill levels, right? So you think of what can be done with this. How simple instrument is this, right? It's an innovation. Next. So this is producing ಅಡಿಕೆ ಎಲೆಯಿಂದ ಇದು 1.5 lakhs ಅರೌಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಷೀನ್. ಆ ಅಡಿಕೆ ಎಲೆಯಿಂದ ಪ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊಸೆಸಸ್ ದೇ ಡು. ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡಿಸಿ ಸರ್. ಈ ಅಡಿಕೆ ಎಲೆ ಇದು. ನೀವು ಅಡಿಕೆ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇಸ್ ನೋಯಿಂಗ್ ಇಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಓಡಿಸಿ ಸರ್. It costs around 1.5 lakhs, this machine. So, plate is ready, right? So, ಅಡಿಕೆ ಎಲೆ ಯೂಶಲಿ ಏನು ಮುಂಚೆ ಒಡೆದು ಬಿಡ್ತಿದ್ರು, ತಿಪ್ಪೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅದು ಗೊಬ್ಬರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು ಅದರಿಂದ ಕೂಡ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಐಡಿಯಾ ಅಗೇನ್. ಸೊ you can just imagine the skill levels and think of the skill level required to do this. Probably not possible a single person, a lot of teams is required. Basically this is a robot that removes the clogs in the blood. So this is the importance of skills, right? So also very important, which is lagging nowadays, is especially in India, is quality. We have to lift up ourselves to see that excellency is obtained. So excellency in product irbodu or service irbodu, quality is very important, and of course without that things will not happen, right? So what is how do you define it's an excellency or product or service? And you might have heard of Rolls Royce, etc. and all. And just have a comparison of Japan, 12.5 crores population is there. Just have the number of products they have. Sony, Bridgestone, very good tire, right? So this is Honda, Nissan, Toyota. It goes to South Asian countries and all, and Africa, everywhere you'll find Toyota, right? So I fortunately happened to visit Japan, and the best thing I observed is ನಾವು ಕೊಂಡಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಏರ್ಸಿ ಹಿಂಗೆ ಬೋಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ 10 to 15 ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಬೋಲ್ಟ್. ಇನೋವೇಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇನೋವೇಷನ್. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಪೀಪಲ್. ಜಸ್ಟ್ ಹಿಂಗೆ ಕೊಂಡಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವರು ದೇ ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ 10 more ways to find ದಿಸ್ ಕೊಂಡಿ ಹಾಕೋ ಸೇಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಎಷ್ಟು ಇನೋವೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ರೈಟ್?
So, and so much of things have happened with just 12.5 crores have, and they are very dignified people, very disciplined people. Quality, they are the gurus of quality management, they have pioneered Six Sigma, right? And ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇರಿಗೇಷನ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ, ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಹೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ದೇರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್. ನಮ್ಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಂದರೆ ಆಸ್ತಿ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಬರೀ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಆಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ. They're all intellect is their asti, and that's why they're very hard-working people. And their country miserably standing, sitting on three major plates. Always volcano, earthquake, this goes on happening every time. City shatters, and next day they will start building it. So that's the spirit of Japan. And similarly, Italy is size of Karnataka, 6 crore population is Hattatra. So have you heard of Lamborghini? Yes. Mechanical students will be especially able to relate it. Fiat brand ಇಂದನೇ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೆಂಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್, ರೈಟ್? ಫೆರಾರಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ 2 ಕೋಟಿ ಏನೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ USA ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಆನ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ಕ್ರೌನ್, who is ruling the world now? Instagram, Facebook and Twitter. They are indirectly creating propagandas, and they are doing everything. They are ruling the world, and even I have to add Google also here. Right? So similarly, China realized late, but still they have a lot of good products than us. And one time only China product ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಇತ್ತು, but they are improving. But ಸಣ್ಣ ಟಾಯ್ಸ್ ಅದು ಇದು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ they are ruling them, right? So India with 140 crore population, these are the very few companies we have. You can compare, right? So let us have a contribution of Indian ancient knowledge. Nodana just Sanskrit, yaar contribution? It's a mother of all languages, and all European languages get Sanskrit moola. We are not telling from any WhatsApp or something. There are primary sources for this, right? And mathematics, nobody named zero before us. Brahmagupta came with the concept of zero. And numeral system 1 to 9, ಮೊದಲು Arabic system ಅಂತಿದ್ವಿ ನಾವು. Actually Arabic ಅಲ್ಲ. Al-Khwarizmi, the writer who writes the book, tells himself that I'm just writing the Indian way of counting 1 to 9. Now they are called as Indian and Arabic numerals ಅಂತ ಎರಡು ಜಾಯಿಂಟ್ ಕರೀತಾರೆ, but it is ours only, right? And trigonometry, calculus, fractals. Calculus, very interesting story. Who is the inventor of calculus? As far as our now ಓದಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನ್ಯೂಟನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಬ್ನಿಟ್ಸ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನಾವು ಜಾಯಿಂಟ್ ಇದು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಬಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ 8th or 12th century, exactly I don't remember, 12th century ಇರ್ಬೋದು, ಮಾಧವ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕೇರಳ is attributed to calculus. They came up with infinite series, Taylor series and all, right? And medicine, Ayurveda ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಸರ್ಜರಿ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜರಿ. ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅವೇರ್, ಮೆಲ್ಬೋರ್ನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದೊಂದು ಸುಶ್ರುತ ವಾಸ್ ದ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸರ್ಜರಿ, ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಮೂರ್ತಿ ಇಟ್ಟು the Australian and New Zealand surgeons have recognized their contributions to the world in surgery. ಅವರೇನು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಹಾಗೆ ಏನೇನೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಹೀಗೆ ಇರೋದು, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂಡ್ ಇರೋದು, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಇನೋವೇಟಿವ್, ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯೋಗ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಯೋಗ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಮೆಟ್ಲರ್ಜಿಗೆ ಬಂದರೆ ನೀವು ಕೊಲ್ಲೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? ಕೊಲ್ಲೂರು ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಟೆಂಪಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ತಂಭ ಇದೆ, ಮೆಟಲ್ ಸ್ತಂಭ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ corroded since from its inception. Maybe 500 years or maybe even 1000 years, nobody knows. Similarly, Qutub Minar onniದೆ ಅಂತೆ, that was not corroded. And we have this much of books on corrosion science, and we have not still cracked it, right? So we had already pioneers of metallurgy. Astronomy, ಪಂಚಾಂಗ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೈತಿ, ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೈತಿ, ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗ್ರಹಣ ಯಾವಾಗ, ಚಂದ್ರಗ್ರಹಣ, ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ, right? Sun is moving, not only our planet is moving, we are also moving around some Milky Way. Everything is in set in motion, but still we have calculated, and approximations
very precise way, right? So of course Indian knowledge was passed on to the world through mercenaries, travelers and traders, and these are some of the ancient universities which include Nalanda ತಕ್ಷಣ ಎಡೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಬಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇತ್ತು, ರೈಟ್? ಈ ಟೆಂಪಲ್ ಯಾವುದಂತ ಗೊತ್ತಾ? Of course ಗೊತ್ತಿದೆ. Look at the beauty of this temple. Civil engineers ಸರ್ವೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹೆಂಗೆ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೊಕೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದ್ರಾಗ ಒಂದು 10 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ 5 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎರರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Such a wonderful temple is the largest working temple in the world, I guess, as of now. Cambodia ಇದೆ, but it's not working. So 236 feet height, 13 tires. Look at the amount of load that is should be coming on this, and imagine the foundation, and that is done hundreds of years back. And I suggest please do visit South Indian temples, especially Tamil Nadu temples. ನಮ್ಮ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಹೋಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತೇ ಬರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಅಷ್ಟು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಟೆಂಪಲ್? This is Kailasa Temple, cut out of a single rock. Can you believe this? ಒಂದು ರಾಕ್ನ ಅದರಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ಟೆಂಪಲ್ಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹಿಯರ್. ಈಗ ಕೂಡ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ನೌ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ನೋ, ಡೂ ಯು ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ರಾಣಿ ಕಿ ವಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು. ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಫಾರ್ ಕ್ವೀನ್ಸ್. Look at this, and look at the size of the people. Imagination nodi, design nodi, architecture nodi. So who created this? And this one? This is a Brihadeshwara temple, 1000 years old, and idu mele gopura enidilla, it itself weighs 80 tons. Imagine 216 feet ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಿ ಗುಡಿಸಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಇದನ್ನು? ಹೊರಗಡೆ ಯಾರು ಬಂದಿದ್ರು? ನಾವೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರೈಟ್? So these are the few temples or few world furnished. This is the Leaning Tower of Pisa, tilting angle, and this is Brihadeshwara temple, no tilting whatsoever. And you can compare with the other things, right? So our forefathers have done it. I can't read, right? Of course, there are some bad influences there. We have to downplay them. Bad influences. Be in a good company, creative company. Unfortunately, there are few film industries. Let us not generalize. Most of the things will be crap. Don't follow them, right? Okay, others to be practical, right? So bad influence na downplay ಮಾಡಿ, go in a right direction, right? I think final remarks. No idea is small. So never, Martin Cooper never have thought so much of things would have come in a simple small set, and is ಅವನು ಸೆಲ್ 1 kg 100 grams ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ he never thought, and fortunately is living to see this day, right? So idea, identify your area of interest and problem, please discuss with others, and ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕಲಿಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಲರ್ನ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್. ಅದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಇಲ್ಲಲ್ಲದೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. Discuss with others, develop required critical skills, right? Classical dancers ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, they will have several rigorous training. ಅರಂಗೇಟ್ರಮ್ ಏನೋ ಅಂತಾರೆ ಸರ್, ರೈಟ್? ಅರಂಗೇಟ್ರಮ್ ಅಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ರಂಗಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 10 ರಿಂದ 15 ವರ್ಷ ಮಿನಿಮಮ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆವಾಗ ಅವರು ಸ್ಟೇಜ್ ಹತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ 10 ವರ್ಷ ದೇ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್. ಆ ಥರ ನಾವು ಅದರಿಂದ 10% ಮಾಡಿದರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಟು ಹೈರ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಏನೇ ಥಿಯರಿ ನಾವು ಕಲೀಲಿ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಟ್ರೈ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಅವರ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ and learn in the working groups and effective teamwork. And of course an idea can change your life, and we require lifelong learning. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಏನಂತಂದರೆ ಒಂದು ಅಟೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಮೆಂಟರ್ ಟು ಸಮ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಕಂಪ್ನೀಸ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಈಗ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು, माँ के गोद में जो बच्चे रहते हैं ऐसे हैं हमारे स्कूल के यानी कॉलेज के लड़के, हायर एजुकेशन लड़के. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್. ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಮಗು ಹೇಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ, ನಾವು ಹಾಗೆ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಆದಷ್ಟು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್
wonderful stuff is there on the net. You involve this in these activities like innovation council, involve, or you try to do something which is useful to society as well as generating equity or money for yourself, right? I think we'll end up with an activity. Can you solve this? Started with 4 lines. Can you finish with 3 lines? Definitely this will be improvisation over the previous one. Okay, last time rules just let me briefly go. So this can be done like this. Again he has gone out of that box. Okay, I think there are unlimited opportunities are there, and ಈಗ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ, ಡೂ ಯುವರ್ ಬಿಟ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್.